Good morning. Very good to be with you. 반갑습니다. It's a beautiful, bright day here in Seoul. 빛나는 서울 아침입니다. 여기 서울에서는 최근에 해시계 공부 모임이 마쳤어요. 또한 마을사랑 나는 4일간 국제 도반들의 모임에 방금 참여하고 마쳤어요. Here in Korea, we just concluded 2 months of a group study of Talks Beside the Sundial. And also, Marsha and I just finished earlier this week a 4-day cycle with a gathering of international friends and companions. And very good to be back together now. 세계는 지금 빠른 변화 사이클에 계속 있어요. 또한 세계적 변화 사이클 넘어서 빛의 기운, 초점이 더 모여지고 있는 그런 흐름도 동시에 있어요. In the world at large, there is a cycle of continuing rapid change, and at the same time, there's a quickening of the gathering, the focalization of light happening on earth as well. 이 두 개에 대해서 잠시 이야기를 하면서 시작을 하겠습니다. I want to touch on these two briefly as we start. 한국에는 설날 지난 다음에 오미크론 확산이 이제 3천만 하루 확진자 3천만 넘었던, 응? 3천만이 아니지, 3만 넘었어요. Here in Korea, after the Lunar New Year, the spread of Omicron is accelerated greatly. 30,000 confirmed cases per day now. 한때는 하루에 800명이면은 어휴, 큰일 났다 했는데 이제 3만 명이 됐어요. 물론 상황은 더 훨씬 더 덜 심각한 요소가 많죠. 접종 때문에 특히. There was a time when 800 confirmed cases was grave concern, and now it's 30,000, although now, because of the vaccines as well as the nature of Omicron, it's not felt as severely. 세계적 차원은 또한 지난번에 재영님이 말한 흐름이 계속되고 있는 게 있어요. 그거는 미국 내부 갈등의 지속적 심각화. 그리고 그거를 얘기하는 이유는 미국이 이 세계의 좀 중심에 있기 때문에 좀 우리가 고려할 필요가 있는 거예요. Something else that's continuing is the serious situation, internal situation of United States that Jae-young touched on a few weeks ago. And it's worth being aware of because of the positioning of United States in the world as a focal country
and what happens there has very direct and large consequences in the world. 이게 어느 정도 우려냐 하면은 2024년 미국 대선 때 만약에 트럼프가 대통령으로 나오고 당선이 안 되면은 내전이 일어날 가능성 여지가 꽤 있다라는 그런 거예요. 당선이 안 되면은 그걸 받아들이지 않을 거고 따르는 사람들은, 그리고 그들이 벌써 무기 시위 이런 거를 거론을 하고 있어요. One key event in the increasing tension in the United States is the 2024 presidential election, and the possibility if Donald Trump runs for president and if he doesn't get elected, that result would be likely not accepted by his followers, and the possibility of serious consequence of that. 또 하나 짧게라도 주목할 만한 세계 흐름 하나는 깊어져 가고 있는 중국과 러시아의 동맹이에요. 이번 올림픽 계기로 해서 푸틴과 시진핑이 다시 만나고 또한 함께 선언문을 냈어요. 그 동맹이 점점 더 깊어지고 있다는 거예요. 이것도 세계 흐름의 중요한 한 요소예요. One other element in the unfolding of the world's external world cycle is the deepening alliance between China and Russia. With the event of the Olympics just begun, Putin and Xi Jinping meeting and presenting a deeper alliance between them. This is an important development at the level of geopolitics in the earth. 그런데 이런 움직임, 겉에 현상의 움직임 넘어서 빛의 흐름이 더 강렬해지고 모아지고 초점화되고 있는 것이 있어요. 그래서 그거에 대해서 잠깐 언급하죠. Beyond these outer earthly developments, there is a cycle of greater intensification of light, of coming together, and the focalizing of that light together. This is also a pace as well. 한국에서는 이런 코어 뉴마플라즘 형성이 여러 소그룹 모임들 통해서 일어나고 있어요. 해외에서도 그래요. In Korea, there are a number of groups that are continuing the generation of pneumoplasm through study groups of various sorts. But overseas or globally, there is a coming together as well. 해시계 공부 모임은 집단 성소로서 진동적 초점화의 시간이다라고 이렇게 불렀어요. 집단 성소로서 진동적 초점화의 시간. 근데 이 표현이
그 모임 넘어서 여러 다른 모임들 또한 세계적으로서 빛이 모여지는 흐름들에 동시에 적용되는 말이야. 집단 성서로서 진동적 초점화. The talks beside the Sunday study group described itself as in this way: a gathering and time of vibrational focalization as a collective holy place. A vibrational focalization as a vehicle of collective holy place. But this description, a collective holy place and vibrational focalization, is an apt description for all that is taking place in various different places. Coming together in a collective holy place and a intensifying vibrational focalization in that holy space. 해외에서는 여러 새 모임들이 우선 크게 우리랑 가까이 있는 네 그룹의 흐름이 있어요. 그리고 그 각 그룹 안에서 진동적 초점화가 점점 더 강해지고 있고 또한 새 모임들이 시작되고 있고 In the groups that are relatively close by us, there are 4 groups that in which the intensifying of vibrational focus has been going on and new gatherings emerging as time goes on as well. 그리고 이런 국제 흐름 안에서는 또 한 요소는 관계들의 재구성, 회복이 또한 요소예요. And within this larger international pattern, another element that is happening is that of the re-emergence and reconstituting of earlier relationships. 자, 그 예를 하나 들게요. 이번 4일 모임 동안에 42년 전에 맺었던 핵심 영적 친구 도반을 다시 만나게 됐어요. 줌으로. 25년 만에 처음 다시 재회가 된 거예요. An example of this is that in this recent 4-day gathering, one of the members of this gatherings was a friend of mine, a key friend from 42 years ago, whom I had not seen in face-to-face for 25 years. 각자가 개별적 흐름 안에서 리더십을 제공하고 있다가 이제 다시 재회를 하게 된 거예요. Each of us had been proceeding on very different fields and areas of service, providing leadership, and finally we had an opportunity to meet face to face. 그리고 여러 다른 핵심 도반 리더들과도 재회가 일어나고 있어요. Also, other key companions that were once close
reconnecting and allowing a relinking of the synapse of the spiritual body to happen. These are important events. 중요한 흐름들이에요. 그런데 이런 겉으로서의 재회 이런 거 넘어서 이 모임들의 공통점이 있어요. 그거를 얘기하고 싶어요. But besides the outer factor of reconstituting, reconnection of the synapses, there's something else that's happening that I want to touch on. 그것은 그룹마다 다르지만 이거는 해외든지 한국 내에서든지 그룹마다 다르지만 뉴마플라즘과 높은 진동의 생성이 일어나고 있는 거예요. 이게 공통점이에요. The common element in all these meetings, gatherings, whether outside of Korea or in Korea, is the rapid generation of pneumoplasm and the focalizing of a high vibration. This is the common element. 내가 사진 두 개를 보여주고 싶어요. 이게 보이나요? 첫 사진인데 첫 사진이고 이거는 빛 생성실, 빛 융합 함께 모여서 함께 빛을 발산하고 있는 그런 것을 그린 그림이에요. This shows a group of people coming together and generating an intensification of light, allowing radiation to move forth. 이 그림이 빛의 융합의 상징이라고 그렇게 생각할 수 있어요. Perhaps it's a picture that conveys the a generating chamber of light. 그 다음 또 하나 사진을 보여드리고 싶은데 I want to show another picture. 이 사진은 삼각형 창이에요. This is a picture of a triangular opening in the top of a building. 이거는 건물 위에 삼각형 구멍이 있는 거예요. 유리창은 아니고 여행 중 한국에 있는 친구들 중 하나가 우연히 이 장소를 보고서 찍은 사진이에요. This is a photo taken by a Korean friend of ours while traveling. Happened to see this building and standing beneath it, taking a picture upward. An open triangular window, triangular opening to the sky, to heaven. So 하늘에 열려 있는 삼각 통로인 거죠. 하늘에 열려 있는 삼각 통로.
삼각창, a triangular window open to and from heaven, a window above. 이게 좋은 상징이에요. 하늘에 열려있는 통로, 삼각창인데 이게 오늘 내가 다루고 싶은 주제에 도입할 수 있는, 시작을 할 수 있는 상징 그림이에요. This is a photo that I want to use as I start the main part of my presentation today, which is on the topic of spiritual governance, spiritual government. 이 주제는 영적 통치, 영적 governance예요. 지금 보여드렸던 두 그림 다 영적 통치, 영적 governance의 수단이다라고 생각할 수가 있어요. 빛의 생성실, 하늘에 열려있는 삼각창. These two photos that I showed are symbolic depictions of spiritual government or means of spiritual government. A generating chamber of light and a window open above to heaven. 영적 통치, 영적 governance. 영적 통치, governance에 대해서는 역사적으로 서양에서 이 개념의 뿌리는 한 뿌리는 플라톤이에요. 플라톤이랑 플라톤의 제자 아리스토텔이 정치학을, 서양 정치학은 거기서 시작을 한 거예요. 그런데 그 서양 정치학을 거론하면서 정치의 최대는 그런 정치가 아니라 다른 차원, 그거보다 높은 차원의 정치가 있는데 아직 구현되지 않았다. 그렇게 플라톤은 표현을 했어요. The root of the study of governance or government, at least in the West, one key root is Plato and Aristotle. Plato more or less developed one of the earliest theories of government. And in it he described a variety of forms of government and said that these are the usual but not the best. And he said the best, the ideal, is not in form yet, but that is ultimately what is to be striven for. 그 플레이톤이 말했던 이상적인 통치, governance는 지혜, 하늘에 열려있는 지혜를 통한 통치였어요. 그리고 그것을 공화국이라는 책 내용, 그리고 이상사회로 그림을 그렸어요. For Plato, the ideal form of government was the government by wisdom coming to focus in leadership that is open and a transparent channel for heaven. And he described the ideal society, a utopian society that would be construed on that basis in the book Republic. 그런데 서양에서 정치학 이론 공부를 할 때
그 부분은 별개로 두고 공부를 안 해요. 나머지 부분이 현재 정치 이론, 정치학이 된 거예요. In the West, when political science and political theory studied, that part of Plato's theory is put aside, because I suppose people don't know quite what to do with it. And what is studied as political science and theory is the rest of his description of the forms of governance. 근데 우리가 관심 있는 것은 플레이토가 얘기한 그 핵심 이상적 정치론, governance예요. But what we are interested in is, in fact, what Plato spoke of ideal government, ultimately spiritual government. 영적 통치, 이 두 단어가 좀 낯설게 들리죠. 영적인 거와 통치, 이 두 단어가. These two words, spiritual and government, seem, what would be the word? Opposing? Odd together. Or maybe even opposing together. 그리고 주로 영적인 것, 영성적인 것은 대부분 사람들에게 이해 안에서는 개인적인 것이다라는 생각 경향이 있죠. Often when people think about spiritual things, in the larger general public, spiritual things tend to be thought as that which is personal, individual, at times even private. 그런데 영적인 것이 개인적인 것은 시작 단계에만 그래요. 시작할 때는 개인적인 차원에서 시작을 해요. 그리고 우리가 실행하는 교육에서도 우리가 그렇게 얘기를 해요. 첫 단계, 둘째 단계까지는 개인적 깨어남, 또한 그 안에 포함되어 있는 치유, 여기에 우리가 초점을 두지만 셋째 단계부터는 리더십, 영적 리더십으로 들어간다. 그리고 마지막 단계의 프로그램에서는 이렇게 표현은 안 했지만 시작은 깨어남, 둘째는 리더십, 그 다음에는 그거 넘어서 리더십 넘어서 영적 통치를 소개를 해요. 네 번째 단계에서. In our educational program here in Korea, we have described our program, the first half of the first levels of our program as being for individual awakening, including personal healing, but that in the second half that we move into spiritual leadership development. And in fact, in our last seminar, we begin to introduce, but without using the word spiritual government. LTW, Living the Word 클래스를 하신 분들은 거기에서 원뿔 대화를 우리가 여러 차례 연습한 것을 기억하실 겁니다. Some of you who did the Living the Word class remember that in that class we introduce and practice what we described as cone dialogue a number of times, and that many of our sessions are the allowing of an opening through us for spirit to be perceived and then to be expressed. And this is the beginning of what I'm describing as spiritual government.
그래서 이거를 영적 성장을 세 차원으로서 나눈다면은, 단계로 나눈다면은, 첫 단계는 깨어남이고, 둘째 단계는 리더십이고, 셋째 단계는 영적 governance이다. 이렇게 표현할 수 있어요. If I were to describe in broad terms the three stages of spiritual maturation, it could be described in this way. That the first is awakening, the second is leadership, the third is spiritual governance. 이 마지막 단계에 대해서 별로 이야기 안 한 이유는 아직 거기까지 다 미치지를 못했기 때문에 그러지를 않았던 거예요. The reason why we haven't here in Korea talked much about this third stage, spiritual government, is because the process of maturation in those involved was needed time to reach that stage, and perhaps we are at the beginning of that now. 그러나 우리가 이제 그 셋째 단계를 좀 더 적극적으로 진입할 때가 온 것이 아닌가 생각이 듭니다. 그리고 영적 성장의 목적은 처음 사람들이 시작할 때는 치유, 회복, 깨어남 이것으로 시작은 하지만 궁극적으로는 영적 성장의 목적 방향은 개인적 치유, 회복, 깨어남 통해서 인류 깨어남, 인류 회복인 거예요. In the beginning stage of spiritual learning awakening, people think of the purpose of that process as personal recovery, personal awakening, including personal healing. But the direction already contained within that process is ultimately the recovery of humanity as a whole. 우선 영적 governance, 통치에 대해서 간단하게 정의를 하고 싶어요. I want to provide a very brief, a placeholder definition of spiritual governance or government. 근원의 뜻을 땅에 가져오는 진동적 행위. 근원의 뜻을 땅에 가져오는 진동적 행위가 영적 governance다. Spiritual governance is the conscious or vibrational action of bringing heaven's will into earthly form. The conscious action of bringing heaven's will into earthly form. But perhaps vibrational action is better because conscious can be interpreted as mental. Vibrational action of bringing heaven's will into earthly form. This is spiritual governance or government. 그리고 이 주제는 지난주 4일간 모였던 그 때에 구체적인 주제로서 한 분이 프레젠테이션을 했던 주제예요. 또한 이 4일간 전체가 영적 거버넌트의 행위였다라고도 이해를 할 수가 있어요. So this topic of spiritual governance was a topic that was
in fact, presented by one of the participants in the 4 days gathering this past week, and also it was the action of the 4 days itself, that it was an action of spiritual governance. 그 프레젠테이션에서 있었던 아주 훌륭한 핵심을 이어서 내가 조금 더 이야기를 하고 싶었던 거예요. Picking up on the very fine presentation offered particularly by John Gray, I wanted to expand on it a little bit and introduce it here in Korea. 영적 통치, governance가 약간 애매할 수 있어서 내가 구체적인 예에 몇 개를 드리죠. 우선 하나는 우리가 LTW 클래스에서 원뿔 대화를 했을 때 우리를 비우고 하늘이 지금 이 순간 무엇이 드러나기를 바라는가 라는 질문을 핵심 화두로 품으면서 그 대화 흐름을 함께 하죠. 근원은 하늘은 지금 무엇이 드러나기를 바라는가라는 이 질문하는 거, 그리고 그것을 따르는 거가 한 영적 거버넌스의 한 예다. An example of spiritual governance is the cone dialogue process that we shared in the Living the Word class, where we come together in the highest vibration of possible and available to each of us, and we begin to merge together, and in that process of increasing oneness, ask the question, what does heaven seek to bring forth now? The asking of that question, holding open the space for the answer to that question, and then the bringing forth that answer is an example of spiritual government. 또한 우리가 일요 서비스 때 이렇게 함께 하는 이 시간들도 영적 거버넌스, 영적 통치의 한 예입니다. Another example is us coming together in Sunday services. That our gathering together in the highest pneumoplasm and vibration possible to us, and within that together allowing the pulsation, the design of heaven to come forth through words is an example of spiritual government. 우리가 일요 서비스 때 함께 모이고 그 모이는 것은 우리의 각자의 제일 높은 진동으로 함께 모이고 그 진동이 모아져서 그 모아짐 안에서 하늘이 지금 무엇이 드러나기를 바라는가, 그 열린 창, 하늘의 열린 창을 통해서 그 메시지를 말씀으로 드러내는 것이죠. So the bringing forth of heaven's impulse through the open window of heaven formed in a service time is an act of spiritual government.
좀 더 다른 단순한 예 몇 개를 들게요. 때로 우리 SNS, 단톡방, 카톡방 이런 데 어떤 글들이 올라가는 거를 봤을 때 그 글에 담아있는 빛의 진동, 진리의 진동이 명확하게 느껴질 때가 있어요. 그 행위도 영적 통치, 영적 가버넌스의 행위인 거예요. 빛의 발산인 거죠. 그 빛의 발산도 영적 가버넌스다. Sometimes in our SNS messaging system here in Korea, we use KakaoTalk. The group room, there are people, at times people write short messages which carry a clear ray of light, a radiation. And that's an example of spiritual government through words. 글을 통한 영적 통치, 빛의 발산. 또 하나의 예는 우리 각자 상황에서 어떤 상황을 다룰 때 그 상황 안에서의 우리의 영적 표현, 빛의 발산이 또한 바로 영적 governance, 영적 통치다. Another example is when we express spirit in the variety of circumstances that come to us. That spiritual expression or expression of spirit is an action of spiritual government. 영적 표현, 빛의 발산이 바로 영적 governance, 영적 통치라는 거예요. So the radiation of light, spiritual expression is spiritual government. 그 상황의 요소들을 통해서 빛을 그 상황의 요소 안으로 빛이 발산되게 하는 것이죠. So it is a release of light into the particular factors of circumstance. That is the action of spiritual government. 잠시 영적 governance, 통치의 장치를 이야기하고 싶어요. I want to touch on what the mechanism is for spiritual government. In short, the mechanism of spiritual government. 우선 제일 보편적으로 얘기하자면은 영적 통치의 장치는 누모플라즘이에요. To speak of it in the most broad way, the mechanism of and for spiritual government is pneumoplasm. 개인적인 차원에 또한 집단 차원의 이야기죠. So this is both at an individual level and as well as a group or collective level. The presence of fine pneumoplasm is the mechanism for spiritual government. 좀 더 구체적으로 들어가 보죠. 이제 개인적인 차원 넘어서 예수께서 이런 이야기를 하셨어요.
두셋이 내 이름에 모여 있으면 내가 거기 있을 거다. Jesus spoke these words that where 2, 3 are gathered in my name, there am I. There will I be. 이것이 또한 영적 통치의 장치예요. 두셋이 제일 높은 진동에 모여 있을 때, 그 말은 제일 높은 누마 플라즘 안에 함께 모여 있을 때 거기에 영이 작용하기 시작한다라는 말이죠. The meaning of 2 or 3 gathered in my name is the gathering in the finest possible pneumoplasm together. And in the presence of that pneumoplasm, spirit begins to be perceived and move within that pneumoplasm. So that is the mechanism. 이거를 다르게 표현하면은 정렬된 진동 높은 코어가 있을 때 그 정렬되고 진동 높은 코어를 통해서, 그 코어라는 건 또한 높은 누마플라즘을 얘기하는 거예요. 그 코어, 높은 누마플라즘을 통해서 영의 흐름이 감지되고 또한 표현된다. Another way to describe this is the presence of an aligned high vibration core of individuals. Aligned high vibration core of individuals in whose togetherness there is fine enough atmosphere, pneumoplasm, for the perception of spirit and the expression of it. 영적 통치의 장치의 상징이며 일부는 실제인 것을 그림으로 보여드리고 싶어요. I want to show another picture that is a picture that is a symbol of spiritual government. A symbol, but when that symbol is imbued with its true vibration, then it's not just a symbol, but an actual mechanism of spiritual government. 이렇게. How about the Zoom? We can just adjust the camera and Yeah. 이 사진은 선라이즈, 나랑 마샤가 20년 살았던 선라이즈 렌치 공동체가 있는 편편한 계곡의 제일 높은 지점에 지어져 있는 Little Chapel, 작은 chapel이에요. This painting is of the Little Chapel, which is a tiny building at the high point of the valley in which Sunrise Ranch, the place where Marsha and I lived for several decades, is. It's called the Little Chapel. Sunrise에서 아마 제일 작은 건물일 거예요. It's probably the smallest building on Sunrise Ranch, I believe. 2.5평 정도 되는 작은 건물이에요. 돌로 지어진 건물이요. It's maybe 2 meters by 3 meters, maybe slightly larger than that. Anyway, it's very small.
Little Chapel이라는 영어 단어는 작은 예배의 곳이라는 뜻이에요. 이 건물은 의식의 제일 높은 곳을 상징을 해요. This little stone building symbolizes the highest place of consciousness. 또한 제일 높은 밀실을 상징해요. It's also a symbol of the highest place of the inner chamber of our being. 또한 지성소를 상징해요. It's a symbol also of the Holy of Holies. 이 그림을 보면은 이 돌집 문이 열려 있고 이 돌집 위에는 밤하늘과 별이 있어요. 수많은 별들이 있고 거기에서 큰 별이 하나 있어요. 그리고 별에서 내려 비추는 빛이 여기서 그려져 있어요. Looking at this painting, you can see above the stone building the night sky and many, many stars and one large star and the shining of light down into the building. 그리고 안에는 간소한 돌 제단이 있어요. 그리고 그게 다예요. 그 건물 안에는. 때로는 거기에 촛대가 놓아져 있고. If you look at the inside of the building, I don't know how well it shows through the camera, but inside the building is a stone altar. And in front of the stone altar, a triangular stone. 그리고 그 돌제단 앞에는 삼각형 돌이 있어요. 그리고 그 제단 위에 안으로 보면은 제단 뒤에 지붕화로 밑에는 삼각형 창문이 유리 창문이 있어요. 스테인 글라스를 한말로 뭐라 그러죠? 색깔 유리 창문이 뒤에 있어요. And if you look inside above the altar, there is a triangular stained glass window under the ceiling. 여기에 삼각의 돌, 삼각의 창이 있죠. In the little chapel and the painting of it, there is a triangular stone as well as a triangular window just below the ceiling. These symbolize focalization. It symbolizes focalization in the highest and an opening to the highest. 이 삼각형은 제일 높은 지점의 초점화라는 의미가 있고 또한 제일 높은 자리에 있는 유리 창문은 하늘에 열려 있는 창이다라는 통로다라는 의미가 담아 있죠. 이 건물은 유란다가 그것을 시작할 때 제일 먼저 지은 건물 중 하나예요. This building was one of the first buildings that were built on Sunrise Ranch. That actually, I don't know the timing of it. Maybe a little later, but it was built by under the direction of Yuranda. 유란다는 이것을 그 계곡에서 제일 중요한 자리로 받아들였어요. Yuranda
saw this place as the most important place within that valley and a symbol of the opening and contact point with the Most High. 어떻게 봐서는 1순위, 구현해야 될 것의 1순위를 말하는 거예요. In a way, what this is speaking of is the first thing that must come into place, the priority thing that must come into place, an opening to and from heaven. 우리 안에서도 똑같아요. 우리 안에서도 의식의 제일 높은 자리, 제일 높은 느마플라즘 안에 형성된 하늘에게 열려있는 창문, 통로. 아까 삼각형 창, 돌 건물에 삼각형 창이 있었던 것 참 우연하게 그런 곳이 있었던 거거든요. When we saw that earlier picture of the blue sky and the triangular opening in the building to heaven, that's a beautiful symbol also. 이 별들과 별에서 내리는 빛에 대해서 한마디 하고 싶어요. I want to say a moment about the stars in the heaven and the shining of the light into the little chapel. 이 상징은 우리 안에서의 제일 높은 곳에 열려있는 창문이 있을 때 하늘의 별들, 빛이 그 안으로 흘러내려온다라는 것을 의미를 하는 거죠. The streaming of the light from above is an expression of the pulsations of light, the beauty of light streaming down into our human form when there is that opening in the highest place internally in us of that open triangular window. 성경 욥기에 나오는 아주 중요한 두 문장이 있어. 그거를 언급하고 싶어요. 그리고 그것이 영적 통치를 말하는 핵심적인 문구예요. I want to speak about a short passage in the book of Job that speaks about the essence of spiritual government. 네가, 이건 하늘이 인간에게 하는 말이에요. These are words spoken by heaven to human beings. 네가 철을 따라서, 철이라면은 때를 따라서, 네가 철을 따라서 성자들을 이끌어낼 수 있으며, 여기에 성자라는 것은 별들의 영향이라고 이해를 하면 돼요. 네가 때의 철을 따라서 성자들, 별들의 영향을 이끌어낼 수 있으며 곰자리를 인도할 수 있겠느냐. Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? Meaning, can you bring forth the influence and the pulsation, the message of the stars in its season? Or canst thou guide Arcturus with his sons? 여기에 곰자리를 인도할 수 있겠느냐 하는 것은 또한
그 별들의 영향을 인도할 수 있겠느냐? 그 별들의 영향을 이 땅에 가져올 수 있겠느냐? 라는 질문이에요. So the meaning of canst thou guide Arcturus with his sons is, can you bring the movement, the pulsation of the heavens, ultimately the ordinance, the pulsation of the heaven into the earth. 그 다음 문장은 네가 하늘의 법칙을 아느냐? 네가 하늘의 법칙을 아느냐? Knowest thou the ordinances of heaven? 하늘의 법칙을 아느냐라는 말은 지금 이 순간, 이 시기, 이때에 하늘에 적용되는 하늘의 법칙을 아느냐? 어떻게 이론적인 어떤 법칙을 얘기하는 게 아니라 이 순간, 이 우주의 이 시기에 적용되는 법령, 법칙, 궤도를 아느냐. 그걸 느낄 수 있느냐는 거예요. 그냐는 머리로 아느냐가 아니라. So this question, knowest thou the ordinances of heaven, means, it doesn't mean, do you know some fixed principles about heaven? It means, do you know first of all, the principles of heaven, but also which principles and in what way in this moment is seeking to be applied. So knowest thou the ordinances as in the specific ordinances for this moment, for the constellation of all the factors present now. Knowest thou the ordinances of heaven in this moment. 그리고 네가 하늘의 법칙을 아느냐? 또 그 법칙이 땅에 세워질 수 있게 할 수 있느냐? 그래서 법칙을 아느냐? 그게 땅에 세워질 수 있게 할 수 있느냐? Knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou set the dominion thereof in the earth? The meaning of this is that, can you set into dominion on earth those factors of heavenly design that are seeking to come to form now? And can you bring that design into form now? 그래서 이 말의 의미는 하늘의 법칙을 아느냐, 그 법칙이 땅에 세워질 수 있게 할 수 있느냐는 그 하늘의 맥박 안에 서 있는 디자인을 지금 이 상황에 펼칠 수 있느냐. 예를 하나 들자면은 두 달 좀 넘게 전에 회식의 모임이 시작을 했어요. 근데 그 모임이 시작하기 전에 이 모임의 이 흐름의 맥박 안에서 지금 초점화돼야 된다라는 걸 감지했어야 했어요. 그게 그 순간에 하늘에서 내려오는 법령이었다고도 이해를 할 수가 있는 거예요. 이것이 초점화돼야 되는구나, 구현돼야 되는구나. A little over 2 months ago, a group in Korea began the study of Talks Beside the Sundial, but before that began, some group had to perceive this is what needs to come into form. By the way, it wasn't me. Some others of you here perceived that and worked the process to bring that into form. 그래서 여기 있는 몇 사람들이 이것이 지금 드러나려고 하는 흐름이구나라는 것을 감지하고 서로 소통하고
나 없이 알아차리고 그거를 제안을 하고 끝내 구현을 한 거예요. 이게 영적 거버넌스. And this action of perceiving the ordinance for this moment and bringing into form was an act of spiritual government. I was so happy that instead of my being completely unaware of it, others perceived it, we discussed together, and it was able to come into form. It was marvelous. 나는 그거를 감지하고 있지 않았지만 다른 여러분들 중에서 이거를 감지하고 이거를 제안을 하고 이렇게 한 것이 너무나 나에게는 기뻤어요. 이게 영적 통치며 마술이에요. 백마술이에요. This is spiritual government, and also another word for it is white magic. Heavenly magic. 마술사들이 참 마술사들이 하는 것이 바로 이거예요. 하늘의 맥박을 알아차리면서 그것을 땅에 구현하는 거예요. 영적 거버넌스를 하는 것이 참 마술사들의 일이에요. 백마술사들의 일이에요. The work of perceiving the pulsation of heaven, the design that is seeking to form in this moment from heaven and bringing into form is the action of white magic and of white magicians. 제갈공명, 소설에 쓰였던 어떤 한 인물인데 동양에서는 매우 유명한 한 인물인데 제갈공명의 스토리 안에 들어있는 것은 하늘에 열려있는 백마술사의 기능을 어느 정도 담은 거예요. As far as white magicians, a story in the East. In the West you have Merlin. In the East there is someone called 제갈공명. 제갈 for short. A genius and magician of a high order described in one of the most famous stories, novels in ancient Asia. 하늘의 흐름, 그거와 땅의 흐름을 비추어서 구현해내는 것이 백마술사의 기능이에요. So the perceiving the pulsation of heaven along with the pulsations that are rising from the earth, correlating these two and perceiving what can be brought now and what cannot be brought now and bringing it forth accurately is the work of white magic and of spiritual government. 또한 아까 그 열린 삼각창 그리고 그 사진에서 보여드렸던 삼각창 이거에 대해서 이렇게도 표현하고 싶어요. 열린 삼각창은 칠의 감각을 상징하는 거다. The triangular open window, both in the little chapel and the photo that I showed earlier, I want to use that, describe that triangular open window as a symbol of the seventh sense. Marsha spoke about the seventh sense, and I too, in the past year, 지난해 동안에 칠의 감각에 대해서 몇 차례 얘기를 한 적이 있어요. 마샤도 그랬고, 나도 얘기했고. 영적 통치의 장치 하나는 칠의 감각인 거예요. A mechanism of spiritual government is also the seventh sense. 오래전에 일본에서 우리가 세미나를 할 때 어떤 한 여자, 젊은 여자가 자기가 쓴 노래를
불렀어요. 근데 사람 앞에 부르는 건 처음이었어요. 그래서 너무 부끄러워서 뒤를 돌아가지고서는 돌아서 우리에게 불러줬어요. Long time ago in Japan, when Marsha and I were there to do some seminars, a woman who sang for us, but she was so shy, she had to turn her back to us and sing for us a song that she had written. 너무 아름다운 노래였고 그 가사 모든 것이 너무 아름다웠는데 그 노래를 부른 후 내가 물어봐서 마미코라는 이 친구가 이 노래가 어떻게 왔는지를 설명했어요. After the singing, she described how the songs come to her. She writes songs. 노래를 쭉 쓰는데 밤에 고요할 때 고요히 앉아 있으면은 하늘에서 별가루들이 떨어진다. 별가루 위에 떨어지면은 막 그걸 적는다. 그래서 별가루들이 이 노트가 되는 거죠. 이렇게 설명했어요. She described how when she's in a quiet place, maybe at night, she had children, so she probably had to be at night. Stardust, star powder would fall in that quietness, and she would rapidly take down the notes. 별가루가 떨어지는 거, 우주의 맥박이 별가루처럼 떨어지면서 그거를 기록했다는 거예요. Recording the star dust falling was a description of her perceiving through her seventh sense the message from heaven and bringing it into form in the way of notes and melody. 그래서 별들의 맥박을 노래화한 거죠. 근데 우리는 서비스에서 별들의 맥박을 말씀화하고 있는 거예요. So she made song the pulsation of the stars. What we are doing here in the service is making the word the pulsation of the stars. 별들의 맥박을 무용화할 수도 있어요. 움직임, 댄스, 무용으로서 표현할 수 있고 예술화할 수 있어요. Those pulsations of the stars can be brought into movement, dance, into art, into design, into management. 디자인으로도 그 별들의 맥박을 디자인화할 수 있고 또한 운영화할 수 있는 거예요. 이 모든 게 다 영적 governance인 거예요. So all these things, the bringing of that pulsation into song, into word, into movement, into art, into design, into forms of management are all spiritual government. 제일 높은 뉴마플라즘 안에서 비우면, 들으면 메시지가 온다. In the highest pneumoplasm, when we empty and open and listen, the songs, the messages come. So, let us learn this art. 이 예술을 더 배웁시다. Such beautiful expansion of what we shared. 오늘 이 서비스를 이렇게 아름답게 우리가 더 확장했습니다. 마샤가 얘기했던 그 스토리 내가 얘기를 하려다가 시간이 없어서 잘랐는데 마샤가 얘기를 해줬네요. What Marsha shared about that story in the inside the little chapel
I was going to share that, but I cut it out because of not enough time. and then she did it. 그거에 관련돼서 이 한마디만 하고 마칠게요. I want to say this one thing in connection to that story, and then finish. 비움을 통한 통치. Governance through emptying and opening. 때로 안 보일 때 비우고 열고 내맡김으로써 그 비움으로 안 보였던 통로가 열린다는 것에 아주 강렬한 경험이었어요. 그 사건이. Government through surrender and opening. At times when we can't see a way through and it looks like it is all blocked, and perhaps at times that it has failed, as we open in surrender to the Most High, in the secret place of the Most High, at times a passage unforeseen and unknowable before opens, and opens in miracle. 그리고 앞으로 이렇게 비움을 통한 길의 열림이 우리 개인에게도, 그러나 개인만 아니라 집단 차원의 인류 전체에게도 이런 순간들이 분명히 올 거라고 저는 예측합니다. 다 막혔구나, 실패구나, 더 갈 수가 없구나 해서 절망을 할 수 있을 때 절망을 하지 않고 내어 맡기면서 열고 완전히 열었을 때 안 보였던 길이 열리는 그 여지. So I think beyond moments in our personal lives when we may find all the factors blocked and seemingly no way through, and we could fall into discouragement. But also similarly for humanity as a whole, as well as for groups of people experiencing something similar, there is right spiritual governance in those circumstances, which is the open surrender in the secret place of the Most High. And instead of discouragement or despair, simply opening in love and yieldedness, and let what miracle may or may not come be there. And this is an active spiritual government through emptying surrender that I dare guess will be very important in the days and years ahead. 여기서 마칩니다. 좋은 하루, 좋은 일주일 되세요. So have a wonderful day and wonderful week, all of you. Thank you.